Então vamos lá, conversar de novo com o xerife. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Então break. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Ok. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. Ué, que foi That's isso? all. Que foi isso? Sentiu o que o cara ia... Ah, o que é isso? The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Caraca, ela é boa de dedução, hein? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ah, eles foram lá pra ver o... onde o Alan Wake sumiu, né? Acho que você encontrou algo. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions.
like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. O quê? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Nem um pouco estranho. Hi. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Perfil do assassino. Ah, como eles disseram que são vários. Então, ok. Faz sentido. Perfil do assassino. Tem a lancheira. De Alex Casey. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Casos de ponto de interesse acompanham informações de saga adquirir um monitoramento processo. Cara, tudo que a gente encontra vira a lancheira encontrada pelo monitoramento. No. Aqui. London Lake. Ok. Da árvore. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. É a mesma Rose do 1. Pirutinha da Silva. Ah, é! Caraca, é mesmo. Eles estão no mesmo lugar. Inclusive, eles estão no mesmo lugar. É a mesma Rose. Que sabe das coisas antes de tudo. Bizarro. E aí, Diego? E aí, Criovan? E aí, Diana? Bem, casos de fundo. Acumulam pistas sobre assuntos mais abrangentes. Ah, tá. Vai lá pra cá. Não? Onde é que é? Ah, tá. Meta da seita. Não, meta eu não sei o que que é. Tem aqui. Quem está envolvido. Tipo de seita. E mentalidade da seita. Também. Símbolos da seita. Ok. Faz sentido, não é só jogar de... Não, você tem que ir o mínimo neles. Então aqui a missão principal é essa. Aqui seriam as missões, ó. E aqui são as outras missões que devem dar algum bônus, né? Aqui a gente fez aquela exploraçãozinha e conseguiu essa opção nova aqui de casos. Esse é o menu de pausa do jogo. Coisa louca. Mais alguma coisa para explorar aqui, já que eu não vou encontrar aqui. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen.
And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Ela acusou os caras de Thank you. racismo, né? Com árvores maiores. Ei, moça suspeita. Tá cantarolando aí. Tem nem sinal de coisa nessa cidade? Como é que... It's exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Nossa garçonete preferida. So, we're not interested. We're all good, Ed. You can ease up now. Hey, you think they serve avocado toast here? Yeah, no, I wouldn't count on it. Cara, que legal. Se você ficar parado, eles vão conversando coisas diferentes, mano. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Ih, isso é um problema. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Isso é um baita de um problema. Opa, bugadinha na Rose. A gente tem uma festa do cervo e uma seita que usa máscara de cervo. Quer dizer, vai estar... Be so calm. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Quem tá chamando é o... All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Quem tava falando era o Hey, cara what do do you know lado. about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Eh. Always has been. É. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Vamos ouvir um barulho pra cá. Não, ela disse que minha filha se afogou. Por que eu ia levar ela pro pessoal? Como é que ela sabia meu nome? Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Vai lá, xerife. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. E nada de parar o tempo. Just let us know. We appreciate the support, Sheriff. How are you? Nada de fazer bolhas temporais, ok? Nada de suas gracinhas de manipular o tempo, ok, xerife? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Eu desliguei o HDR e tá ficando tudo um pouco mais escuro que eu tô acostumado a jogar. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Ah. Ih, cara. Ei. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination.
Rapaz, o tempo não foi bom com esse cara não, hein? Tava mais inteiro no 1. What was the cause of death? What other clues can the body give me? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. Uh-huh. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us. Tem algo escrito no corpo, no coração, mano. Palavras ilegíveis. Ok. Doesn't look right. Yeah. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. Doesn't add up. Algo foi inserido. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Eu conheço essa atriz. Caso está desconhecido, tatuagens estranhas na pele, coração, página colocada na cavidade torácica. Tatuagem no corpo e no coração, como se os assassinos tivessem tempo? Não faz sentido. Ok. Ok? Eu vou ter que fazer isso? Tá bom. Vai pegar isso sem luva, mano? Tá, que isso, pô? Cadê a profissionalismo? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. A página do Alan? Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Tem mais páginas do Alan, legal. O quê? No, wait. What? Sheriff? What the hell? Oh, caraca. Show me the clicker. E morreu. O Alan disse que eles não enxergam na luz, né? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. Tá escuro. No weapon. The page said to get into the light. Vai pra luz.
Tente ficar na luz para os inimigos não detectarem você. Tá, eu tô tentando ir. Me travou o menu. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. E onde é que tá o corredor? Pra cá, eu não sei, tá tudo escuro. Refúgios vão restaurar parte da sua saúde. Ah, no 1 restaurava tudo, aqui é só parte. Se você sair ou atacar de um refúgio durante um combate, ele ficará indisponível. Temporariamente, ok. Tipo, se eu sair daqui da fonte de luz, ela vai apagar. Alexa, desliga a sala. Espero que vocês estejam me vendo. Agora eu tô conseguindo ver um pouquinho do jogo. Vamos lá. 3, 2, 1. Go! Tá aqui. Isso. Vanished. Aparece atrás dela, não. Ok, ufa. Ok. Eu acho que vai dar direitos autorais, hein? Então, desculpa, gente. Se você tá vendo gravado, eu cortei essa parte, né? Em live eu vou deixar, tá, gente? Direito autoral. Gente voadora no seu canal. E se insistir muito, vai levar strike seu imundo. Eu não vi o modo stream, Joker. Isso acontece muito, né, nos jogos, tem as músicas com direito. Essa música tá com direito, com certeza. Mas eu vou cortar ela do gravado. Mas a letra fala muito do jogo, né? Tomara que a live não caia por causa dela. Será que essa música foi escrita pro jogo? Ou essa música já existe em alguma banda conhecida e eu tô por fora? Ufa. Eu não faço ideia se vocês estão me enxergando aqui, gente. Eu tive que desligar a luz pra poder ver alguma coisa no jogo aqui. Música legal, cara. Música gostosa. Quer dizer assim, a vibe, né? A letra não é tão gostosa assim, né? Música do jogo? Tac, tac, tac. Falling out in the dark. Falling out in the dark, dark, dark.
É uma pena ter... Eu desliguei o HDR pra ver se foi isso que bugou, né? Sei lá, de repente. Jogar e transmitir. Lembrando que eu tô com uma 3060 Ti, que é quase o mínimo pra jogar o jogo. A 30. Uma qualidade boa, né? Fiz umas configurações aqui pra ver se ficava ok. O máximo de qualidade. Minha placa de vídeo agora tá... Durante a música baixou. Tava em 96, agora foi pra 50. E eu tô streamando também, então... Acho que foi, hein? Vamos nessa, continuando. Se você ouviu essa música... He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What Sim. the hell is going on here? We Eu need não to sei. figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. É, ele sabia, ele disse wait. Tipo, ele sabia o que tava vindo, né? There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. E agora que a parte do arquivo da vovó arquivo X que eu falei lá no começo tá aparecendo, né? Routine Pics. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Peguei. There's one of Tá, tem coisas no chão. Vamos logo pesquisar mais, depois a gente monta o caso, né? Essa foi a página... Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Cara... É muito doido, a gente tá na história do Alan. Saga... Persegue Nightingale com a... Enfrenta Nightingale com a luz. Ah, tá aqui as páginas do Alan tudinho. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Uau! The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing the monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Legal. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold.
Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. Uau. Rádio. Ah, pra ouvir a música. Ok. Não, peraí, tá bom. Chega. Peraí, tem pista aqui? Tem. Nightingale nos atacou. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. Não, não há. This is the case we must solve. Alguém sabe onde é que foi que eu vi essa atriz antes? A justa posição. O quê? Essas páginas não estão fazendo sentido. Saga tinha que ir atrás de Nightingale. Dentro da justa posição. Seria difícil achar uma entrada? Saga estava de volta ao Down Lake. Um possuído. Uma criatura de escuridão. Saga estava de volta. Ela já esteve aqui. Tem mais páginas aqui. A gente está em qual sago? Da seita. A seita da árvore está realizando rituais para criar monstros. Meta da seita. O ritual da seita. O que é? That's it. Tá, ok. Nope. Não, não é aqui não, peraí. O ritual da seita. O que é? É a única que se tornou um monstro, tá? A parte da escrita é aqui. Ok. Foi. A justa posição, né? A comadre aqui no chão. Então vamos lá. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Ah, é a atriz do This Is Us. Isso explica. Eu assisti um episódio hoje. Isso explica muita coisa. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. Sério? We'll do what we can, man. Eu tô reconhecendo esse cara aqui também, hein? Eu conheço, rapá. E você também. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. Magic's not real. Right? Mulligan? No, Thornton. Monsters aren't real, and magic's definitely not real. Bom, tá bom.
aqui? Onde é que é? Barulho d'água. Ah, eu tô debaixo, tá? Lado aceita, chave do atalho. Não? Ainda bem que o colar não funciona aqui, né? Seria estranho. Vai tendo provas, gente. É só provas, é trabalho policial. Ok? Nada pra ver aqui. Nada pra ver aqui. Tudo bem, gente. É só colhendo provas, hein? Provas. Provas. Desde 2, tá? São 2 cadeados juntos. E vai ter backtracking no jogo. E aí, mano, vamos? They're a fine pair. Aí são 2 idiota. Mais provas? Tem mais provas aqui? Não? Não, mais provas? Ok. Como é que eu desligo essa lanterna aqui? Tem luz aqui, eu acho que tá meio idiota já isso. Lighting? Luz? Eu não sei baixar a lanterna. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. A tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Ok, isso foi bizarro, bem como é os jogos da Remedy, né? Olha, o Cleovan tá falando aqui, ó, os irmãos são bem famosos na Finlândia, a terra natal da Remedy. E esses comerciais devem dar alguma pista de alguma coisa. Ai, caraca, se a gente entrar na porta, rapaz, arrombando? Pra que entrar com fazer isso? Eu não consigo desligar essa lanterna, tô ficando incomodado com isso. E aí, irmão, tudo bem aí? Trabalho aí, de boa? Mano, você tá digitando o quê? Tá na tela de login ali, mano, ali, ó. Mano, você tá fingindo que tá trabalhando... Ei, mano, eu tô... Ok, tudo bem. Vamos deixar assim, né? Olha, mais evidências policiais aqui do crime, viu? Tô colhendo provas, viu? Você tá suspeita pra caraca, na moral. Você quer comprometimento com o trabalho, né? Sei. O nome disso é fingir que está trabalhando. Gritaria. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you.
Evidência. Tem mais evidência aqui. Policial trabalhando, gente. Atrás de evidência. Ó, a evidência aqui, ó. Provas. São provas, viu? Provas. Eu estou colhendo para que... Olha, eu vou trabalhar que nem outro também. Ah, na minha tela tem alguma coisa. É a última xícara. Você faz mais uma e leva. Deixa eu crescer. Olho na barba. Eficaz. Não sou seu assistente. Cara, abriu correspondência aqui. O computador recepcionar administrador deve estar. Cara, o Remedy põe umas coisas muito loucas nisso aqui. O churrasco de apoio à comunidade, mas olha, eu vi ninguém resmungando. E aqui. É do Tim, né? O nosso policial desaparecido. Esse aqui deve ser o PC dele. Opa, mapa. Mapa da delegacia, enfim. Portas trancadas. Ok. Outro que tá fingindo que tá trabalhando aqui. Que é normal aqui. Oh, dei a volta. E aí, mano, vamos? E aí, cidadã? How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Tá mesmo, tá acontecendo uns bagulho doido. Dá pra falar com você? You think I like throwing you in jail every other day? No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? Irmão. Sit here and stew for a while. Think about your life choices, buddy. Is it really worth this? Conveniente ter uma saída de emergência aqui. Ah, pronto, é o E. I can't force it open. Outra página? Ah, eu sei que você tá roubando papel higiênico. Meu Deus do céu. É uma delegacia, pelo amor. Caraca. Que tipo de maluco rouba rolos de papel higiênico? Verdade. Ou se eu pudesse ligar o Ray Tracing, ia ser tão legal. Ok, let's go. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Mãe. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercado won't roll over on the issues. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Ah, eu adoraria explorar, mas já explorei muito a delegacia. Deve estar cheio de itemzinho, coisa por aqui. Mas eu estou em live. Joga mundo semi-aberto? Não, são áreas abertas, né? Áreas pequenas. Você pode explorar à vontade. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you.
Entrar no carro, né? Então tem o mapa da cidade aqui. Aqui o mapa da delegacia. Aqui o mapa do outro local que a gente estava ali antes, né? Então tem essa área aqui, ó. A gente tá na cidade, tá aqui a delegacia. A gente deu uma exploradinha. Dá pra explorar toda essa área aqui. Não, esse mapa tá junto, não sei se dá pra explorar junto, né? Esse aqui do lago explora tudo junto, entendeu? Então são áreas, tá aqui, ó, semi-abertas. Então provavelmente vai ter o mapa desse pedaço aqui, talvez aqui. Aqui também vai ter outro, né? Mais um aqui. Esse menu de pausa é muito bom, na moral. Pô, eu queria um cafezinho desse aí, hein? Vem que esse café de americano é aguado pra caraca. Carro... Ah, tá. E o ponto de viagem é o carro. Ok. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation. Ganhei outra música. National Nightmare. Ah, não! Ah, eu queria muito explorar isso aqui. Depois eu faço em offline. Vamos nessa então. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Cold Case Casey, mano, o nome de série. Similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. É. O cara tá recebendo as cartas, as páginas do livro do Alan, que descreve os assassinatos que eles estavam refazendo. O Coração, parte 2.
Cara, isso aqui tá muito The page says interessante. nightingales in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Você tá indo pra lá, mas tem negócio pra mexer aqui. Mas eu acho que eu vou parar por aqui, gente. Tá tarde, amanhã Tite Branco. A gente já forçou aqui a placa de vídeo um pouquinho, ela já deu um pipoco, então a gente não vai abusar das... Gente, obrigado. Esse jogo tá muito interessante mesmo. Começo lento, devagarzinho, não tem muita coisa, emoção aí pra galera que tá assistindo, mas, cara, tô te falando. É um jogão. E tá com preço bacana, né? Não é um jogo com preço cheio, tá? Menos de R$200. Um jogo desse no lançamento, pesado, mas tem motivo pra ele ser pesado. E a escrita desse jogo tá bem interessante, viu? Tô querendo, tô imerso, tô curioso, tô querendo ver onde isso vai dar. Beleza? Espero que vocês também. Então, no mais, agradeço a paciência, a preferência e a companhia. Que Deus abençoe todos vocês. A gente se vê na próxima... Próximos sustos, né? E até lá!